sequence and series class 3 previous class ಅಲ್ಲಿ AP ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೌದಾ ಅರೌಂಡ್ 7 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 8 if sum of n terms of AP if sum of n terms of AP sum of n terms of AP 25, 22, 19, 25, 22, 19 and so on is 116 then find the last term ready given the let Sn is equal to 25 plus 22 plus 19 up to Tn Tn calculate ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಗ given Sn is equal to 116 ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ A is equal to 25 D is equal to ಏನು ತಗೋಬೋದು 22 minus 25 ಅಂದ್ರೆ -3 ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ನಾವೀಗ Tn ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ A ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ n ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ n ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. That implies 116 is equal to n by 2 into 2a. 2 into 25 and 50 plus n minus 1 into minus 3. Cross multiplication. 116 into 2. And 232 ಬರುತ್ತಾನೆ is equal to n into 50 minus 3n minus of minus plus 3 232 is equal to n into 53 minus 3n multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 232 is equal to 53n minus 3n square ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂತೀವಿ 3n square minus 53n plus 232 is equal to 0. ನೋಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು 232 ಇಂಟು 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 232 ಇಂಟು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 2s are 6 3 3s are 9 3 2s are 6 696 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 696 ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 53 ಬರಬೇಕು ಹೌದಾ ಆ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು 24 ಇಂಟು 29 ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ 3n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 24n ಮೈನಸ್ 29n ಪ್ಲಸ್ 232 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 3n ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ n minus 8 minus 29 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ n minus 8 is equal to 0 ಎರಡರಲ್ಲೂ n minus 8 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ 3n minus 29 is equal to 0 ಹಾಗಾದರೆ n is equal to 8 or n is equal to 29 by 3 ಬರುತ್ತೆ since n belongs to natural number ಅಲ್ಲ that implies n is equal to 8 ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಈ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಬಂತು ನೋಡಿ ನಾವು ವಿ ನೋ ದಟ್ Tn is equal to a plus n minus 1 into d that implies Tn is equal to a on the 25 plus 8 minus 1 into d and the minus 3. That's what
Tn is equal to 25 plus 7 minus 3. 7 into minus 3 and minus 21. That implies nth term is 4 ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಸಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 9 find the sum of n terms of AP if kth term is 5k plus 1 if kth term is 5k plus 1 and easy ಇದೆ but given kth term tk is equal to 5k plus 1 if k is equal to 1 ಆಯಿತು that implies t1 is equal to 5 plus 1 that is equal to 6 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ತಾನೇ ಇದು a is equal to 6 ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ if k is equal to 2 that implies t2 is equal to 5 2s are 10 plus 1 ಅಂದರೆ 11 ಬಂತು we know that d is equal to t2 minus t1 ಬರೀಬೋದಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ 11 ಮೈನಸ್ 6 ಅಂದರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೀಬೋದು n by 2 ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಎನ್ ಬರೀಬೋದು ತಾನೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ n by 2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂದರೆ 6 ಪ್ಲಸ್ nth ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಕೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ n ಬರೀಬೇಕು 5n ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಇಂಟು 5n ಪ್ಲಸ್ 7 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ 2a ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 2a ಅಂದರೆ 16 ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಅಂದರೆ 5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 10 problem number 10 sum of n terms of AP is Pn plus Qn square where P and Q are constant then find a common difference where P and Q are constant then find a common difference ಈಸಿನ ಸಮ್ ಆಫ್ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗಿವನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನು ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ a1 ಅಥವಾ t1 ಪ್ಲಸ್ t2 ಪ್ಲಸ್ t3 ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ತಾನೆ ಹೌದಾ ಸಾರಿ ಅಪ್ ಟು ಟಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ S1 ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ T1 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ S2 ಅಂದರೆ T1 ಪ್ಲಸ್ T2 ಬರೀಬೋದು ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಈ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ನಾವು S1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ನಿಗೆ 1 ಬರೀಬೇಕು ಅವಾಗ P ಪ್ಲಸ್ Q ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ n is equal to 1 next we know that S1 is equal to T1 ಬರೀಬೋದಲ್ಲ that implies term 1 is equal to P plus Q next ನೋಡಿ ನಾವು S2 is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ P into 2 plus Q into 2 square that implies S2 is equal to 2P plus 4Q it's direct again we know that S2 is equal to T1 plus T2 ಹೌದಾ ಸರಿ S2 ಅಂದರೆ ಏನಿರೋದು 2P plus 4Q is equal to T1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ P plus Q is plus T2 that implies T2 is equal to ಎರಡು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊತೀನಿ 2P plus 4Q minus P minus Q that implies
T2 is equal to 2p minus p value is p, 4q minus q value is 3q. 1 is 2. From 1 and 2, common difference D is equal to T2 minus T1. Term 2 minus term 1. Term 2 value is p plus 3q minus T1. Carefully solve ಮಾಡಬೇಕು. Minus T1. Therefore multiply by minus. We are going to get minus p minus q. Therefore p minus p get cancelled. 3q minus q value is 2q. That implies D is equal to 2q. ಹೌದಾ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. nth ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ T1 T2 T3 ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂತ ಹೋದ T1 T2 T3 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀರೀಸೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. SN ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೂ ಬರೀಬೋದು. S1 is T1, S2 is T1 plus T2, S3 ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೋದು? T1 plus T2 plus T3 ಈ ಥರ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, S4 ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದಾ, ಸಮ್ ಆಫ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್. therefore T1 plus T2, ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ T1 ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ, ಹಾಗೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 11. If the sum of n terms of AP is 3n square plus 5n, sum of n terms of AP is 3n square plus 5n, 3n square plus 5n, and its mth term is 164, its mth term is 164, then find the value of m. That is easy, but given Sn is equal to 3n square plus 5n and Tm is equal to 164. m ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸರ್. Tm is equal to a plus m minus 1 into d ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ a ಮತ್ತು d ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು if n is equal to 1, that implies S1 is equal to 3 plus 5, that is equal to 8. That implies A is equal to T1 is equal to 8. ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. Now if n is equal to 2, that implies S2 is equal to 3 into 2 square plus 5 into 2. Now that implies S2 is equal to 6. 4 3s are 12 plus 10 ಅಂದರೆ 22. 4 3s are 12 plus 10 ಅಂದರೆ 22 ಬರುತ್ತೆ. S2 ಇದು. ಹೌದಾ, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ S2ನ ಏನು ಬೈತ್ವಿ? T1 plus T2 is equal to 22. That implies T1 ಅಂದರೆ 8. 8 plus T2 is equal to 22. That implies T2 is equal to 22 minus 8. T2 is equal to 22 minus 8 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 22 ಅಲ್ಲಿ 8 ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ 14 ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ನಾವು ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ D is equal to T2 minus T1 ಅಂದರೆ 14 minus 8 ಅಲ್ಲ, that is equal to 6. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 6 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಿವನ್ Tm is equal to 164. ಹೌದಾ, Tm is equal to 164. That implies m value calculate ಮಾಡಬೇಕು. Tm ಅಂದ a plus m minus 1 into d is equal to 164. a value is 8 plus m minus 1 into d value is common difference is 6 is equal to 164. ಹಾಗಾದ್ರೆ 6 into m minus 1 is equal to 164 minus 8. 164 minus 8 ಅಂದರೆ 156. That implies m minus 1 is equal to 156 by 6. ಹೌದಾ, 6 3s are 12, 36 ಅಂದರೆ
ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ? ಸೊ 6 2s are 12, 26 ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ, m minus 1 is equal to 26 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ m is equal to 26 plus 1, that implies m is equal to 27. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ? ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ given Sn is equal to 3n square plus 5n. That implies Sm is equal to 3m square plus 5m. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು? m ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, 3m plus 5 ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ Sm is equal to m by 2 into a plus tm ಬರೀಬೋದು. n by 2 into a plus l ಬರೀತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು. ಸರಿ, Sm is equal to m into 3m plus 5 is equal to m by 2 into a ಅಂದ ಏನು ಬಂದಿದೆ? a ಅಂದ 8 ಅಲ್ಲ, 8 plus tm ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. tm ಅಂದ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? 164. ನೋಡಿ, m get cancel. 3m plus 5 is equal to 164 plus 8 ಅಂದರೆ 172 by 2. 172 by 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 8s are 16, 86. That implies 3m is equal to 86 minus 5. 86 minus 5 ಅಂದರೆ 81. m is equal to 81 by 3. m is equal to 3 2s are 6, 3 7. m is equal to 27. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? Sn is equal to n by 2 into a plus l ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 12. In an AP, the first term is 2. In an AP, first term is 2. In an AP, first term is 2. And the sum of the first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms then show that 20th term is minus 112. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಗಿವನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ ಅನ್ ಎ ಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಗಿವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ T1 ಅಂತ ಎ ಬರೀತಿದ್ವಲ್ಲ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ T1 ಪ್ಲಸ್ T2 ಅಪ್ ಟು T5 is equal to sum of first 5 terms is equal to 1/4 of next 5 terms ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 1/4 of next 5 terms ಅಂದರೆ T6 plus T7 up to T10. ಹೌದಾ? 6 7 8 9 10 5 terms. ಹೌದಾ? Then prove that T20 is equal to minus 112 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ n/2 ಅಂದರೆ 5/2 ಇಂಟು 2a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಇಂಟು T1 ಪ್ಲಸ್
n minus 1, 5 minus 1 into common difference d, that is equal to 1 by 4 into, ಇದೆಲ್ಲ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ತಾನೆ ಆಗದ 5 by 2 into, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ t6, ಅದಕ್ಕೆ 2 into t6 ಪ್ಲಸ್ 5 minus 1 into ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ d. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗ 5 by 2 5 by 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 4 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4 into 2 into t1, t1 ಅಂದರೆ a ಅಂದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 5 minus 1 ಅಂದರೆ 4 into d ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into t6, t6 ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀಬೋದು, a ಪ್ಲಸ್ 6 minus 1 into d ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ 4d. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 into 4 plus 4d is equal to 2 into a ಅಂದರೆ 2 ಅಲ್ಲ, 2 plus 5d plus 4d. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, 4 4s are 16 plus 16d is equal to 2 2s are 4 plus 10d plus 4d. ಹೌದಾ? 4 ಈ ಕಡೆ 16 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊತೀನಿ, 16 minus 4 is equal to 14d minus 16d. ಅಲ್ವಾ? 12 is equal to minus 2d, that implies d is equal to minus 6. d ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು t20 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು t20 is equal to a plus 20 minus 1 into d ಅಲ್ಲ. a value first term is 2, 20 minus 1 under 19 into d value is minus 6. 2 plus into minus minus 19 6 are 114 ಅಲ್ಲ, that is equal to minus 112. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? Sum of first 5 terms is equal to 1 by 4th of next 5 terms ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಂದರೆ t1 plus t2 up to t5 is equal to 1 by 4 into t6 plus t7 up to t10. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 5 terms, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ 5 terms ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಪ್ ಟು 5 term, 2 into ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ 2 into t6 ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ 5 minus 1 into d. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Next problem, problem number 13. In an AP, mth term is n, mth term is n, and nth term is m, and nth term is m, where m not equal to n, then prove that pth term is m plus n minus p, ನೋಡಿ, ಈಸಿನಾ? ಏನೇನು ಕೊಡಿದ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ನೋಡಿ. ಗಿವನ್ ಅಥವಾ ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಬಿ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ mth term of AP is n, therefore Tm is equal to n. It is given Tm is equal to n. That implies Tm is equal to n and m baribodu a plus m minus 1 into d is equal to n. That implies a plus m into d minus d is equal to n. Idna 1 anta hoಗ್ತೀನಿ. Next, given
nth term is m. Agar Tn is equal to m. That implies a plus n minus 1 into d is equal to m. That implies a plus n into d minus d is equal to m in equation number 2. Next ನಾವು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? TP is equal to m plus n minus p ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಡಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಏನಿರೋದನ್ನೇ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇದೆ. ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಎ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಡಿ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಡಿ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್. ಹೌದಾ? ಏನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್, ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್, ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, therefore ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ minus 1. Here equation 1 minus equation 2, a get cancelled, d get cancelled, d common factor, m minus n into d is equal to n minus n. Therefore d is equal to n minus m by m minus n, minus common factor, m minus n get cancelled, common difference is minus 1. The d value gottaitu. Next, using d value we have to find a. From 1, a plus md minus d is equal to n. That implies a, value of d is minus 1, therefore minus m minus of minus plus 1 is equal to n. That implies a is equal to m plus n minus 1. Now we have to prove that pth term is m plus n minus p. Now Tp is equal to a plus p minus 1 into d. That is equal to, a value is m plus n minus 1 plus p minus 1 into d value is minus 1. M plus n minus 1, minus 1 into p is minus p, minus of minus plus 1. Minus 1 plus 1 get cancelled. That is equal to m plus n minus p. This is the value of t. ಇದೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 14. In an AP, pth term is 1 by q in an AP. Pth term is 1 by q. Qth term is 1 by p. Qth term is 1 by p. Then prove that the sum of first PQ term, sum of first PQ terms is 1 by 2 into PQ plus 1. 1 by 2 into PQ plus 1. What is it? Same A and D ga same idea use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let A be the first term and D be the common difference given pth term is 1 by q. Given Tp is equal to 1 by q. That implies a plus p minus 1 into d is equal to 1 by q. So multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ
A plus PD minus D is equal to 1 by Q. Equation number 1. Next, given TQ is equal to 1 by P. That implies A plus Q minus 1 into D is equal to 1 by P. That implies A plus Q into D minus D is equal to 1 by P. This is equation number 2. Next, same. Equation 1 minus equation 2. That implies A plus PD minus D is equal to 1 by Q. A plus QD minus D is equal to 1 by P. Subtraction. Minus minus plus. A minus A cancel. D minus D cancel. PD minus QD. D common factor. P minus Q into D is equal to, ಇದು minus ಅಲ್ಲ, 1 by Q minus 1 by P. ಅದೇ LCM ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ P minus Q into D is equal to ಇಲ್ಲಿ P minus Q by Q into P. P minus Q cancel. D is equal to 1 by Q P. D ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Next, using the value of D, find the value of A. ಹೌದಾ? From 1 A plus PD minus D equal to 1 by Q. A plus P into D. P into D and P into 1 by QP minus 1 by QP is equal to 1 by Q. PP cancel. A plus 1 by Q minus 1 by QP is equal to 1 by Q. 1 by Q get cancelled. A is equal to 1 by QP. A value ಗೊತ್ತಾಯಿತು, D value ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು? ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 1. ಹೌದಾ? ನಾವು ಎಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ 2 ಇಂಟು 2A ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಬರೀಬೋದಾ? n by 2 ಇಂಟು 2A ಪ್ಲಸ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ 2 ಇಂಟು A value is 1 by QP plus PQ minus 1 into D value is 1 by QP. And multiply ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ PQ get cancelled, 2 get cancelled. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು 1 ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ PQ get cancel ಇಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? PQ minus 1 by 2 ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? 2 LCM 2 plus PQ minus 1 by 2 or half into PQ plus 1. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Pth ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ Qth ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ P. ಈ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಐಡಿಯಾ ಏನು? ಫಸ್ಟು ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಬರೆಯೋದು. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಈ ಥರದ್ದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. SN ಫಾರ್ಮುಲಾ, TN ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.